vamos a demostrar nuestra unidad. Desde luego la posición de España va a ser la de apoyar todas aquellas medidas que puedan impedir la financiación de la guerra de Vladimir Putin, que ayuden a traer la paz a Ucrania lo antes posible y que mantengan la unidad. También vamos a tratar Balcanes occidentales y vamos a tener un encuentro con sus ministros de Asuntos Exteriores, una zona que sufre directamente el impacto de la guerra en Ucrania, la desestabilización, la desinformación por canales rusos y que tenemos que apoyar y que tienen esa perspectiva de entrada en la Unión Europea. Se va a sumar durante la parte de análisis de Ucrania nuestra colega canadiense con la que estuve ayer reunido en Berlín y trataremos otros temas de importancia para España como es el reciente viaje a Chile y a Panamá del alto representante y como siempre digo a mis colegas europeos, no existe en el planeta una región más eurocompatible que América Latina y Europa la da la espalda con demasiada frecuencia y hoy por supuesto apoyaré la agenda latinoamericana del alto representante, pero también voy a insistir en que es necesario concluir, ratificar, avanzar definitivamente con los acuerdos comerciales con Chile, con México y por supuesto con Mercosur. Ministro, ¿le preocupa que en reuniones tan importantes como la de hoy se evidencie que no hay acuerdo para el embargo de petróleo, después de que llevamos 12 días desde que la presidenta de la Comisión lo puso encima de la mesa? Bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los debates. Desde luego por España no va a ser el obstáculo. España va a unir su voz para que haya unidad y para que podamos avanzar en esas medidas, como siempre hemos hecho, apoyando todos los paquetes de sanciones. Y lo que sí tenemos que tener es un equilibrio entre dos cosas. Por un lado, hay que evitar a toda costa que Vladimir Putin pueda financiar su guerra con capitales europeos, pero también debemos de evitar que la guerra de Vladimir Putin pueda desestabilizar estados europeos que son especialmente dependientes. Vamos a buscar ese equilibrio, pero la posición de España es muy clara: apoyar las medidas que están encima de la mesa. Muchas gracias. Luego la última. Luego compareceré. The summit in Madrid for NATO now looks very important. Of course, there's Sweden, Finland that are applying for this. Are you confident that in Madrid perhaps we're going to see history and 2 new members coming together in this big meeting happening in June? Yesterday, among all my colleagues, the word that came every time to qualify the Madrid summit and what was going to happen there was historic. Historic because we will have a new strategic concept that will run the organization for a decade. Historic, but we will give a strong response to Russia and to the threats that will come from the eastern flank and also for the southern flank. Spain stressed that the southern flank threat must be reflected. And historic, but it's almost given that we will have new members in the organization, and Spain, I said it yesterday, I said it today, we are in favor of Finland and Sweden in the family of democracies of the alliance of NATO. Later. Ayer la palabra que más se repitió entre todos mis colegas con respecto a lo que iba a ocurrir en la cumbre de Madrid era histórico. Ese adjetivo se utilizaba para designar ese nuevo concepto estratégico que va a regir la vida de la organización por la próxima década. Histórico también porque saldrá una respuesta robusta, decidida a las amenazas rusas y a las amenazas del flanco este y también del flanco sur. Yo hice gran hincapié en que también tiene que haber un componente fuerte de flanco sur porque también hay amenazas muy graves para la OTAN y sus miembros desde el flanco sur, e histórico porque yo diría casi con toda seguridad, todavía quedan procesos de ratificación en marcha, tendremos nuevos miembros. Y ayer dejé claro la posición de España. Finlandia y Suecia son bienvenidas en la familia de las democracias que es la alianza de la OTAN. Muchas gracias. Gracias. Dobrý den. Jste připraven, tak já bych mohl začít. Určitě. Jasně. A zeptal bych se na sankce. Ano. S čím jedete na dnešní jednání? Jaká je ta pozice Česka v těch předběžných jednáních? Česko by mohlo mít kus embarga do 2024. Česká pozice je stále neměnná. V principu my v těch debatách s komisích máme domluveny podmínky, které jsou pro Českou republiku přijatelné.
A samozřejmě balík stále ještě odsouhlasen není, to znamená, čekáme na to, kam se debata posune, ale myslím si, že situace na východě ukazuje, že je potřeba pokračovat v sankcích. To znamená, že ta navržená výjimka pro Česko by byla přijatelná? Já nebudu komentovat konkrétní detaily toho sankčního balíku. Samozřejmě veřejnosti nějaké části toho známy jsou, ale tím, že se neustále jedná, tak to nechci komentovat, ale říkám, Česká republika v tuto chvíli je s tím souhlasná. Čekáte dneska nějaký průlom? Mělo by to jednání ministrů zahraničí pomoci jednání? Bez pochyby je důležitá debata. Myslím si, že se to ukazuje v současné situaci. Není to jenom o Ukrajině, to je i o západním Balkánu a slovo průlom by asi bylo příliš silné, nicméně i jednání na této úrovni může pomoci vyjasnit některé postoje a posunout, ukázat, kterým směrem by měly jít to řešení té situace. Co říkáte na požadavky Maďarska? No to vypadá, že Maďarsko je stupňuje. Nejprve mluvilo o 5leté výjimce, potom o trvalé výjimce pro Maďarsko, teď je to výjimka pro veškerou potrubní dopravu ropy, tak jak se na to díváte? Já se přiznám, že se to proměňuje, ale je to nějaká veřejná retorika. Včera jsem krátce o tom hovořil s maďarským ministrem zahraničních věcí Siertem. Ten se tvářil o něco optimističtěji. Nechme to na vyjednavačích. Neobáváte se tedy, že by Maďarsko mohlo zablokovat ten 6. sankční balíček? Dokud se na něm všichni neshodneme, tak na ně nemáme shodu. Interpretovat to jako blokaci z jedné strany, to jsou příliš silná slova v tuto chvíli. Yes, poslední věc, jenom rychle. Myslíte si, že by se měl vydělit to embargo z celého sankčního balíčku, nebo by to mělo zůstat provázané? Rád bych to udržel pohromadě. Just one question in English, if I may, because Minister can you comment, please, the progress on sanctions and if there is any... Brüssel, der Gipfelmarathon der letzten Tage setzt sich fort, erst mit dem G7-Treffen, dann im NATO-Treffen in Berlin und heute hier in Brüssel, EU-Außenministerinnen und Außenminister-Treffen. Das Thema ist natürlich nach wie vor das gleiche angesichts des fortlaufend dramatischen Krieges in der Ukraine. Deswegen freue ich mich sehr, dass wieder und erneut mein ukrainischer Außenministerkollege und Freund Dmytro heute hier zu Gast sein wird, um deutlich zu machen, dass die Ukraine weiterhin unterstützt werden muss, vor allen Dingen auch militärisch. Deswegen ist es gut, dass wir die Aufstockung der European Peace Facility hier gemeinsam beschließen, durch die sichergestellt wird, dass Länder weiterhin militärische Unterstützung an und in die Ukraine geben. Zugleich werden wir natürlich über das 6. Sanktionspaket beraten. Es ist ja bekannt, dass einige Dinge noch final geklärt werden müssen. Das werden wir heute gemeinsam besprechen. Es ist wichtig, dass alle Länder den Weg des Ölausstiegs gemeinsam gehen können. Wir wissen gerade auch als Deutsche, dass das ein nicht ganz einfacher Schritt ist. Wir haben uns stark dafür eingesetzt in den letzten Wochen, dass wir den Komplettausstieg aus Öl gemeinsam vorbereiten, gemeinsam gehen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass das auch jetzt gemeinsam gegangen wird. Aber wie gesagt, da müssen einige Dinge noch final geklärt werden. Das wird nicht die finale Klärung heute hier sein, aber in den nächsten Tagen werden wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich. Darüber hinaus ist bei dem heutigen Treffen der europäischen Außenministerinnen und Außenminister das große Thema die Unterstützung des westlichen Balkans, weil wir auch schon seit Jahren wissen, dass gerade der westliche Balkan natürlich unter dem Druck und auch der Einflussnahme Russlands gestanden hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Unterstützung nicht nur auf dem westlichen Balkan fortsetzen, sondern die Versprechen, die wir als Europäerinnen und Europäer gegeben haben, nämlich den westlichen Balkan in die Europäische Union aufzunehmen, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit für die unterschiedlichen Länder, jetzt auch umsetzen. Zentral ist, die Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien dann auch im Frühsommer zu eröffnen. Auch darüber werden wir heute gemeinsam weiter sprechen, um das vorzubereiten. Das ist gerade in diesen Zeiten nicht nur überfällig, weil dieses Versprechen seit langem im Raum steht, sondern auch eine zentrale sicherheits- und geopolitische Frage. Das bedeutet auch, gerade auch für die anderen Länder des westlichen Balkans, dass wir nicht nur von europäischer Seite diesen Weg weiter unterstützen, sondern dass die europäischen Politiken natürlich auch entsprechend von den Ländern umgesetzt werden muss. Das gilt gerade auch für die Außen- und Sicherheitspolitik, für die Unterstützung und Umsetzung der Sanktionen, was die meisten Länder ja auch tun.
Und zugleich ist mir persönlich auch wichtig, dass wir Kosovo und Serbien bei dem Normalisierungsprozess unterstützen, den sie gemeinsam gehen müssen, gerade auch gehen müssen, damit die europäische Perspektive aufrechterhalten wird. Das bedeutet, auch darüber werden wir heute gemeinsam sprechen. Frau Außenministerin, Ungarn blockiert beim Sanktionspaket. Es wurde heute von Geiselhaft gesprochen. Die EU wurde von einem Land in Geiselhaft gehalten. Wie wollen Sie die Ungarn überzeugen, dass sie doch mit zustimmen? Wie gesagt, so ein Schritt, jetzt auch im Ölbereich komplett auszusteigen als Europäische Union, das ist kein einfacher. Das bedeutet für unterschiedliche Länder unterschiedliche Herausforderungen, weil die Abhängigkeiten ja auch sehr unterschiedlich sind. Und wir als Deutsche haben deswegen von Anfang an gesagt, dass man, wenn man so einen Schritt geht, den bestens vorbereitet haben muss, weil er muss eben auch durchhaltbar sein. Wir beschließen hier Sanktionspakete, die im Zweifel noch auf Jahre tragen müssen. Und wenn wir aus der fossilen Energieabhängigkeit von Russlands aussteigen, dann muss das so vorbereitet sein, dass das nicht auf europäische Länder solche Auswirkungen haben, die sie nicht stehen und stemmen können. Deswegen ist der gemeinsame Schritt so wichtig und da gibt es offensichtlich noch ein paar Fragen, die geklärt werden müssen und daher ist es mir auch so wichtig, dass wir diese Fragen jetzt gemeinsam klären. In diesen Zeiten stehen wir als Europäerinnen und Europäer trotz aller Unterschiede so eng zusammen, wie ich es bisher noch nie erlebt habe. Frau Ministerin, wie bewerten Sie das Ergebnis der NRW-Wahl? Hielten Sie es für politisch klug, wenn Ihre Parteikollegen in NRW ein Bündnis mit der SPD und der FDP eingehen würden gegen den Wahlgewinner CDU? Als deutsche Außenministerin sind meine Gedanken und vor allem meine Aufgaben liegen darin, dass ich mich um die deutsche und die europäische Außenpolitik kümmere und für die Fragen von Koalitionsbildung in NRW sind die Parteivorsitzenden der Parteien zuständig. Dann vielleicht eine Frage, wird Deutschland von den 2 Milliarden Euro, die jetzt künftig für Waffenlieferungen in die Ukraine zur Verfügung stehen werden, wird Deutschland auch einen Anteil dessen Geld haben wollen? Wird Deutschland Gelder beantragen für Waffenlieferungen in die Ukraine? Das Instrument der European Peace Facility wurde aufgebaut, damit wir sehr, sehr schnell Waffen liefern können und Finanzierungsfragen nicht davor zurückschrecken, dass Waffen geliefert werden. Deswegen wurde dieses Instrument so aufgesetzt. Wir haben als Deutsche Bundesrepublik liefern wir ja auch Waffen. Rein haushalterisch ist es so, dass wir das dann entsprechend auch in Antrag stellen können und wie gesagt haushalterisch auch in Antrag stellen werden. Da es aber nicht darum geht, Refinanzierung zu betreiben, werden wir das erstmal stunden. Das heißt, jetzt nicht diesen Weg beschreiten. Andere Länder, für die ist es wichtig, dass sie das jetzt tun können und uns auch ganz genau anschauen, in welche Höhen das überhaupt betreffen würde. Hat die Kommission Fehler gemacht bei der Vorstellung des 6. Sanktionspakets? Zum Beispiel, dass Frau von der Leyen nur nach Ungarn gefahren ist und nicht die anderen Länder auch besucht hat, die Probleme haben, wie Tschechien oder Slowakei? Bei diesem schwierigen Schritt, ich kann mich da nur wiederholen, dass das, wie gesagt, kein einfacher Schritt ist. Und es haben ja einige auch gefordert, sehr zeitnah zu sagen, jetzt steigt mal aus Gas aus, jetzt steigt mal aus Öl aus. Und wir haben ja auch immer wieder viele kritische Fragen bekommen, sowohl der Wirtschaftsminister als auch ich als Außenministerin hier in Brüssel. Warum verkündet ihr das nicht einfach schnell? Und wir haben immer wieder deutlich gemacht, weil das eben ein sehr, sehr großer Schritt ist, den man dann auch durchhalten muss. Und deswegen wurde diese Zeit dafür auch genutzt, diesen Schritt bestmöglich vorzubereiten und zwar nicht nur jedes Land für sich, nicht nur die unterschiedlichen Ministerinnen und Minister, sondern natürlich gemeinsam mit der Europäischen Kommission haben wir betrachtet, wie die Situation in unterschiedlichen Ländern ist und diese Gespräche verlaufen sehr vertrauensvoll und deswegen ist es mir auch wichtig, dass man das nicht co-kommentiert, sondern dass wir diese vertrauensvolle Arbeit in dieser hochschwierigen Situation, das ist sie ja, wir sind konfrontiert nicht nur mit einem brutalen Angriffskrieg, sondern wir sind damit konfrontiert, dass wir zu Recht Schritte wirtschaftlich, energiepolitisch gehen, die wir noch nie gegangen sind, weil wir das internationale Recht verteidigen, weil wir an der Seite der Ukraine stehen, aber zugleich natürlich eine Verantwortung für unsere Gesellschaften, für unsere Volkswirtschaften haben. Und deswegen können wir diesen Schritt des fossilen Ausstiegs aus russischer Energie eben europäisch nur gemeinsam gehen. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass wir uns da keinen Millimeter spalten lassen, sondern vertrauensvoll weiter zusammenarbeiten. Madam Minister, what do you think about the importance to grant candidate status to Ukraine, Georgia and Moldova?
The question of European identity, of European belonging together is a crucial one. We are seeing this right now because Ukraine is also defending the European peace order, and therefore I can only repeat what I've said also to the fossil fuel question. It is very important that we are going these kind of steps together as a European Union, and I see it in trustful hands with the EU Commission President Ursula von der Leyen having now the discussions about further steps in this regard. Thanks a lot. Thank you. Rád bych to udržel pohromadě. Okay, so just one question in English, if I may, because Minister. Yes. Can you comment, please, the progress on sanctions and if there is any progress? What should we expect today? So the sanctions are negotiated by European Commission, but I expect that today's debate will show the state of the debate. So let's wait for it, and I hope that we will move on. We will move soon. When Commission proposed the package, it's already 12 days after that. Was there more agreement among the member states than now? Why does it take so long to get the answer? It's a complicated matter to free on Russian oil imports. So this is the answer, but we are negotiating. Thank you very much. Thank you. Děkujeme. Yes. I remember you. Where should I stand? Here? Right there. Is it okay? All right. We have two very important agenda items on our program. It's about neighborhood, and the first one is a discussion with our Western Balkan colleagues and about them. I want to say it very clearly. The best signal that we can and we should send out to the Western Balkans is to start negotiations with both Albania and North Macedonia. This decision to start is long overdue, and I see no reason, literally no reason, to further postpone the beginning. This is what the Western Balkans expects from us, because we promised to them, once you live up to the important fulfillment of criteria, we will deliver, and we have to do it now. More importantly, because we see that there are other competitors around in the Western Balkans, and I think, once again, that would be the best signal that we can send out. And second point that I will make, the war in Ukraine is a watershed moment for us in Europe. And I want to see a clear position of the respective countries from the Western Balkans about that. This conflict is black and white. It's absolutely clear who is the aggressor and who is victim. And if these countries of the Western Balkans are signaling that they want to be part of this community of values which we at 27 represent, this is the moment to demonstrate that where they belong to and for what values they stand. So this will be two messages from my side. Ukraine. Two, I want to be very clear. Slovakia will repeat again its position and request that we should grant a candidate status to Ukraine. I, once again, politically see no obstacles for making this decision. And our Ukrainian friends, they know that having candidate status does not mean that tomorrow they will become members. There are no shortcuts. It's absolutely not about watering down the criterions that are clear for the membership, but it is an expression from our side of our commitment to defending Ukraine. They need this moral boost. People are dying. People in Ukraine, they're being killed by Russian aggressors. The minimum that we can provide to them is, once again, to grant them a candidate status, making clear where Ukraine belongs to, and they're paying the highest price for that. And last point, linked to Western Balkans. By now supporting Ukraine, including granting candidate status, it does not mean that it is at the expense of our support for the Western Balkans. It's not a zero-sum game in this respect. So this is neighborhood, and I am very grateful that we will have this opportunity. And Ukraine, very last point,
I appreciate a lot that we 27 are beefing up financial funds for the weapons that we are delivering to Ukraine. In that respect, European Union has a leadership role when it comes to support to Ukraine. Mr. Minister, you have just mentioned the candidate status for Ukraine. Yeah. We in Georgia and also in Moldova are also waiting for this political decision and consensus. And of course, first of all, the document from the European Commission. Do you think that it's the right time to grant trio countries at the same time candidate status and open discussions? Well, look, for me, this moment when Ukraine is subject of this aggression explains to me why we are focused, including with the candidate status, on Ukraine. People are dying. They are dying for our freedom, and they need this moral boost. That does not mean at all that we are less committed to the European future of Moldova and Georgia. Those countries are threatened by Russia as well. We know it, but I'm focused at this moment really on Ukraine, but we have to do it in a way that there will be no, misgivings or some bitter aftertaste in those two countries, which of course deserve a proper treatment as well. Can you give us an idea of how the ratification process for Finland and Sweden work in Slovakia? Is it a short process? We've had extensive debate about that yesterday in Berlin. I made it very clear that should the two countries, both Finland and Sweden, submit their application, Slovakia will very speedily proceed with that and favorably. My intention is to wait until the debate, I think, in Sweden or in Finland is over, parliamentary debate. When they submit their application, this is the moment where North Atlantic Council will take a formal decision on opening accession talks, and immediately I'm ready to submit my document for the government that would authorize Slovakia to sign the protocol of accession. And then of course, I'm speaking on behalf of myself, of Foreign Minister, I will recommend to the government that we immediately start the ratification that is needed. First the Parliament and then the President. Minister, more clarification about the trio countries. As I understand correctly, that now concentration on only Ukraine, not in a whole package of... Look, this is a tricky question because it's whom you like more, your father or your mother. But at this moment, once again, while supporting all the three countries in the forefront of what is needed to boost the moral and readiness of people to die for their own country, it is Ukraine, in my view. But we'll do it in a way that there will be absolutely no question about us, so to say, putting aside Moldova or Georgia. Georgia and Moldova, they know exactly where Slovakia stands, and I will continue to represent that position. I have to run now. You will, in June, your country, you personally, will support candidate status only for Ukraine, or... We are not there because there is not consensus, and I'm presenting my own Slovak position at this moment, and ahead of this council, because we are going to meet Dmytro Kuleba. And I feel it this way, that granting candidate status at this existential moment for Ukraine is a proper step. Ještě, pane ministře, k sankcím, kdybyste mohl skutečně po slovensky dostalo nabídku na odklad, je to něco, co byste už podpořili v tom balíčku, pokud byste takový odklad dostali, a jestli čekáte dnes nějaký průlom? Ja dnes nečakám prielom, lebo naďalej prebiehajú, ja by som to nazval za slovenskej strany technické rokovania, pretože politický postoj Slovenskej republiky k 6. sankčnému balíku je úplne jasný, my ho podporujeme, vrátane odpojenia od dodávok ropy, ale zároveň, hovoríme, to tiež nie je nič nové, Slovenská republika je tak závislá od dodávok ropy, že potrebujeme určité prechodné obdobie, kedy bude môcť dôjsť k úplnému oddeleniu. Jednoducho, to, čo sa malo urobiť za predchádzajúcich 10-15 rokov, aby sme znížili závislosť na dodávkach ropy, ale aj plynu, tak to sa dá ťažko urobiť teraz v priebehu 3 týždňov. A o tom je celá debata zo slovenského
pohľadu v tejto chvíli, ako nastaviť ten proces tranzície alebo phase-out, ktorá umožní slovenské rafinérii v tomto prípade zmeniť technológiu a prejsť na iný typ ropy. Čiže pre nás je to už otázka, kde politicky máme jasno a potrebujeme nájsť tú správnu formulu. A ten odklad nabídnutý odklad do konce roku 2024 by pro vás byl přijatelný? Nebo My sme žiadali celkom trojročný odklad. Myslím si, že o tomto sa celom dá rozprávať, pretože keď budeme poznať parametre toho, a chcem otvorene povedať, že to je aj o financiách, pretože zmena tejto technológie si vyžaduje finančné prostriedky, veľké náklady, to znamená, ak budeme poznať tieto parametre, tak sa môžeme ďalej baviť o tom, ale východisko je to dobré. Ďakujem pekne.